Flammurschala Fokusstrategie, Dienstag, 18. Januar 2022. I continue with the Erdemovic case. The Erdemovic case. The appeals chamber rules that Drazen Erdemovic should enter a new plea. The findings of Judges MacDonald and Fora in relation to each of the preconditions are as follows. The guilty plea of the appellant was voluntary. However, the guilty plea of the appellant was not informed. The appellant did not understand the nature and consequences of pleading guilty in general, nor did he understand the nature of the charges against him and the distinction between the alternative charges. These matters were never adequately explained to the appellant by the trial chamber or by defense counsel, and as a result, the appellant elected to plead guilty to having committed a crime against humanity rather than the alternative charge of a war crime. Upon examining the distinction between these two offenses, Judges MacDonald and Fora hold that all things being equal, a punishable offense, if charged and proven as a crime against humanity, is more serious and should ordinarily entail a heavier penalty than if it were proceeded upon on the basis that it were a war crime. Rules proscribing war crimes address merely the criminal conduct of a perpetrator against an immediate protected object. Rules proscribing crimes against humanity, in contrast, address the perpetrator's conduct not only towards the immediate victim but also towards the whole of humankind. Consequently, in electing to plead guilty to a crime against humanity instead of a war crime, the appellant Consequently, in electing to plead guilty to a crime against humanity instead of a war crime, the appellant pleaded guilty to the more serious offense and the one entailing a heavier penalty. As the appellant's plea was not the result of an informed choice, the appellant must be afforded the opportunity to replead with full knowledge of the nature of the charges, the distinction between the alternative charges, and the consequences of pleading guilty to one rather than the other. Judges MacDonald and Fora then addressed the question whether the plea of the appellant was equivocal. A plea is equivocal when the accused pleads guilty but persists with an explanation of his action, which in law amounts to a defense. The court is then obliged to reject the plea and to enter a plea of not guilty. In the present case, the appellant pleaded guilty, but then claimed to have acted under duress. Accordingly, the question whether the appellant's plea was equivocal depends upon whether duress can afford a complete defense to a soldier charged with crimes against humanity or war crimes, where the soldier has killed innocent persons. Judges MacDonald and Fora reject the finding of the trial chamber that there is a customary rule which allows duress to be pleaded as a complete defense to murder. They could discern only one authority of international standing in which it was clearly held that duress could constitute a complete defense to the killing of innocent human beings. This was a decision of a United States military tribunal constituted under Control Council number 10. This decision
is not good authority because it was insupportable at its time. It neglected the contrary view of British and Canadian military tribunals. It was widely criticized as being erroneous, and it is now redundant in the light of the development of the law. However, Judges MacDonald and Fora also reject the submissions of the prosecution that under, in brackets, customary, closed brackets, international law, duress cannot afford a complete defense to a charge of crimes against humanity and war crimes when the underlying offense is the killing of an innocent human being. They find that there is no customary international rule at all which can be derived on the question of duress as a defense to the killing of innocent persons. The reasoning underlying this view is as follows. Firstly, a number of the cases cited as supporting a customary rule that duress is a complete defense to murder are a questionable relevance and authority. Several dealt only with complicity in murder and not murder in the first degree. There was also a decision which had subsequently been overturned and a decision dealing with offences other than murder. Secondly, the international character of the tribunals which decided the cases alleged to support a customary rule are questioned. Judges MacDonald and Fora note that a majority of the cases were decided by national military tribunals or national courts which applied national, not international law. They also question whether the tribunals constituted under Control Council Law No. 10 were truly international in character. Insofar as these tribunals considered the issue of duress, for which there was no guidance in international law, they invariably drew upon the jurisprudence of their own national jurisdictions. In other words, British military tribunals followed British law and the United States military tribunals followed United States law. Finally, Judges MacDonald and Fora hold that to the extent that domestic decisions and national laws of states relating to the issues of duress as a defense to murder may be regarded as evidence of state practice, this practice is neither consistent nor uniform, nor underpinned by opinio juris. They note the clear division between the jurisdictions of the world's legal systems on the issue of duress as a defense to murder. Duress is generally recognized as a complete defense to murder in those jurisdictions, following the civil law tradition. By contrast, common law jurisdictions categorically reject duress as a complete defense to murder. The absence of any customary rule on the question of duress as a defense to murder in international law leads Judges MacDonald and Fora to examine general principles of law recognized by civilized nations as a source of international law under Article 38, brackets 1, brackets C, of the Statute of the International Court of Justice. They are satisfied that underlying the specific rules on duress in each of the surveyed jurisdictions is the general principle that a person is less blameworthy and less deserving of the full punishment when he performs a certain prohibited act under duress. Judges MacDonald and Fora observe, however, that a personal principle must be distinguished from a specific rule applicable to the concrete facts of a case. The specific rules of the various legal systems of the world are largely inconsistent regarding the specific question whether duress constitutes a complete defense to unlawful killing. On the one hand, the civil law system generally would allow duress as a complete defense in theory to all crimes including murder. However, there are the laws of numerous other legal systems, including most common law jurisdictions of the world, which would definitely reject duress as a defense to murder and only allow the circumstance of duress to be taken into account in mitigation of punishment. In light of this irreconcilable inconsistency between the rules regarding duress in the legal systems of the world, Judges MacDonald and Fora adopt a settled practice of international judicial bodies
of employing the general principle in order to derive a legal rule applicable to the facts of the particular case. They find that the rule is: duress is not complete defense for a soldier charged with a crime against humanity or war crime involving the killing of innocent human beings. In reaching this conclusion, they attach great weight to the proposition that international criminal law has a normative purpose and must guide the conduct of soldiers in armed conflict in an effort to deter the commission of breaches of international humanitarian law and protect those who are vulnerable and weak in armed conflict scenarios. In rejecting duress as a complete defense to murder, they take into consideration the following factors. Firstly, a central rationale behind the rejection of duress as a defense to murder in national systems lies in the effort to avoid the dangers to which society would be exposed if duress were made a complete defense to murder. Criminals must not be allowed to confer impunity upon their agents by threatening them with death or violence if they refuse to carry out their criminal orders. Associations of terrorists must not be encouraged by the possibility of immunity from criminal prosecution. Although judges MacDonald and Fora do not, of course, consider themselves bound by national law authorities, they are more than satisfied that the arguments in favor of avoiding the harm which recognition of duress as a complete defense to murder would bring up upon society are all the more compelling in the context of international humanitarian law, as expressed by them. It is noteworthy that the, in brackets, national law, close brackets, authorities issued their cautionary words in respect of domestic society and in respect of a range of ordinary crimes including kidnapping, assault, robbery and murder. We cannot but stress that we are not, in the International Tribunal, concerned with ordinary domestic crimes. Our purview relates to war crimes and crimes against humanity, committed in armed conflicts of extreme violence with egregious dimensions. We are concerned that in relation to the most heinous crimes known to humankind, the principles of law to which we give credence have the appropriate normative effect upon soldiers bearing weapons of destruction and upon commanders who control them in armed conflict situations. If national law denies recognition of duress as a defense in respect of the killing of innocent persons, international criminal law can do no less than match the policy, since it deals with murders often of a far greater magnitude. Secondly, one of the purposes of international criminal law is to protect the weak and vulnerable in armed conflict situations. Judges MacDonald and Fora therefore seek to facilitate the development and effectiveness of international humanitarian law and not to impede it. They give notice in no uncertain terms that those who kill innocent persons will not be able to take advantage of duress as a defense and thus get away with impunity for their criminal acts in the taking of innocent lives. Thirdly, Judges MacDonald and Fora were of the view that the issue regarding duress should be framed narrowly. The issue, therefore, is confined to whether a soldier may rely upon duress as a complete defense to the killing of innocent persons. Accordingly, Judges MacDonald and Fora hold that it would be unacceptable to allow a trained fighter whose job necessarily entails the occupational hazard of dying to avail himself of a complete defense to a crime in which he killed one or more innocent persons. Soldiers, in other words, may be expected to exercise a great measure of resistance to threats to their own lives than ordinary civilians. Finally, in cases where an offender was indeed subject to duress,
Justice may be done in other ways than by allowing duress to operate as a complete defense. The law employs mitigation of punishment as a sophisticated and flexible tool for the purpose of doing justice in an individual case. This would comport with the general principle that a person is less blameworthy and less deserving of the full punishment when he performs a certain prohibited act under duress, as the statute and the rules do not prescribe mandatory terms of imprisonment for any offense in respect of which the International Tribunal has jurisdiction. The law may recognize the human frailty of the offender and the threat which he was subject and reduce his penalty to whatever extent it considers just. In appropriate cases, the offender may even receive no punishment at all. For the above reasons, Judge MacDonald and Fora hold that the appellant's plea was voluntary and that it was not equivocal, because duress is not a complete defense to the killing of innocent persons by soldiers under international humanitarian law. They find, however, that the appellant's guilty plea was not informed and thus remit the case to another trial chamber for the appellant to be given an opportunity to replead. In the next video, you will hear a summary of the separate and dissenting opinions of President Cassese and Judge Stephan and the dissenting opinion of Judge Lee. Also man merkt auch in diesen Texten, das ist also das hat auch in Bezug zu heute, ich meine, es geht dort, gerade jetzt in dem Fall geht es darum, ob man behaupten, ob man sozusagen schuldlos wird, indem man sagt, wir haben unter Zwang gehandelt. Das ist eine allgemeine Frage, wenn man unter Zwang ein Verbrechen begeht. Ob jetzt das, ist man denn schuldig, ist man denn nicht schuldig? Das ist eine Frage, wo immer, das hat immer Gültigkeit. Also die Frage, die ist wie eine Art, das ist ein Thema, wo immer, das ist etwas, wo immer ein Thema ist. Wie weit ist man schuldig? Da geht es jetzt um War Crimes oder Crimes against Humanity. Wie sieht es aus mit anderen Themen, die vielleicht nicht so schwerwiegend sind? Da geht es um die schwerwiegendsten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Also in der ganzen Geschichte von der ganzen Menschheit. Seitdem es Menschheit gibt, sind das War Crimes und Crimes against Humanity, das ist so das grösste Verbrechen, wo man kann, das sind die grössten Verbrechen, wo man gehört zu den grössten Verbrechen, wo man kann begehen. Und mir stellt sich die Frage bei so einem schwerwiegenden Thema, ob eine ausführende Person, weil am Schluss ist es nicht eine Waffe, wo das ausführt. Es ist ein Mensch, wo das ausführt. Das Verbrechen. Denn in Zukunft ist natürlich die Frage, was, wenn es etwas ist, wo... Aber auch dort, es ist im Hintergrund jemand, der das zum Beispiel programmiert. Dass es dann und dann das und jenes ausführt. Also das sind Themen, die sicher auch in Zukunft von Bedeutung sind. Und wie sieht es denn aus bei weniger schwerwiegenden? Jetzt stellt man sich vor, zum Beispiel da, wenn man jetzt hier in einer Position ist und dann muss man etwas ausführen, einen Befehl, und jetzt ist die Frage, jetzt beispielsweise tut man dann irgendwie durch, sagen wir, Verfassung gegen die Verfassung verstoßen. Also der Befehl besteht darin, gegen die Verfassung zu verstoßen. Dann müsste man eigentlich sagen, nein, das führe ich nicht aus. Und dann ist die Frage, wird man dann entlassen? Was macht man denn? Wie sieht es denn aus? Oder man führt es aus und dann in so einem Fall, wenn man dann so vor Gericht kommt, ist man dann mitschuldig, trägt man die Hauptschuld, einen Teil davon, oder ist man sogar eben unschuldig, weil man sich auf
Duress, also auf Zwang berufen. Oder? Das sind solche Themen und das sind da die, wie nennen wir die, Judges, die Richter da, das sind sozusagen die besten Richter auf der ganzen Welt, wenn man das so ausdrücken will. Und die machen sich über das Gedanken und sagen ihre Meinung. Also, es kann auch sein, dass vielleicht der beste Richter nicht dort schaut. Das kann natürlich auch sein, das weiss man nicht. Es kann immer sein, dass vielleicht der beste Richter einfach sich gesagt hat, nein, ich will nicht richten, ich will etwas ganz anderes machen. Darum das nicht das Beste, aber die zählen sicher zu den besten Richtern. Einfach, jetzt will ich mathematisch 100% korrekt sein, aber die zählen garantiert zu den besten Richtern. Von dem darf man ausgehen. Und ich persönlich will natürlich von den Besten lernen. Das kann man heutzutage dank dem Internet kann man einfach von den Besten lernen. Warum vom 2, 3 oder 10 oder 100 oder 1000 Besten lernen, wenn wir in dem Fall von den, was sind jetzt das 2 oder 5 Richter? Warum nicht von den 5 besten Richtern auf der Welt lernen? Und darum denke ich, dass das also das Thema da, auch das jetzt hier, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, das hat sehr wohl einen aktuellen Bezug. Nicht nur aktuell, sondern auch einen Bezug zum Zukünftigen. Es geht ja alles so ethische Fragen oder Fragen, wie wenn man jetzt zum Beispiel etwas programmiert, dann wagen, wie soll er in dieser und dieser Situation reagieren, wie soll er dann handeln. Ich meine, das sind alles so. Programmieren kann man wahrscheinlich beide Entscheidungen oder alles, vielleicht nicht alles, aber auch vieles. Die Frage ist aber, was programmiert man? Und Antworten kann man indirekt auch über solche Erörterungen finden. Abgesehen davon, dass sie, also in erster Linie sind es geschichtliche Dokumente, was ist passiert. Also in erster Linie tut es wiedergeben, was auf dem Balkan passiert ist, und in dem Sinne ist es eine Erweiterung oder es zeigt, also ich habe eine Playlist, wo man Balkangeschichte von den Ländern vom Balkan mehr oder weniger erfahren kann. Und dann am Schluss halt auch eben, wo einer das geführt hat, wo gewisse Themen, Diskussionen, gewisse Sachen hingeführt haben, wie das Ganze dann geendet hat. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, das hat alles sich irgendwie entwickelt und aufgeschaukelt. Man kann sich immer fragen, wo hat das angefangen? Hat das damit angefangen, dass man Menschen enteignet hat? Hat das andernorts angefangen? Hat das angefangen, weil man gewisse Ausdrücke erlaubt hat oder gewisse Bezeichnungen oder weil man gewisse Sachen verboten hat, weil man gewisse Ausdrücke eben nicht erlaubt hat. Hat das mit der starken Veränderung, schnellen Veränderung von der Technologie zu tun gehabt? Jetzt auch in dem Fall, da sehen wir, auf einmal sind die Richter vor dem Moment, wo früher war es nicht so, dass ein Land, dann sind 2 Länder aufeinander los und dann sind sie auch wieder auseinander und dann hat jemand gewonnen oder jemand nicht gewonnen. Und jetzt ist es so, jetzt in dem Fall, dass ein Land an einem ganz anderen Ort auf einmal eingreift. Und dann stellt sich die Frage,
wenn sie nachher in dem Land, wo kein Staat hat, keine Staatsordnung. Auf welchem Recht beruht das? Das ist nationales Recht. Von einem anderen Ort, der nicht dort ist. Eigentlich. Oder ist es ein internationales Recht? Und das internationale Recht ist eben da vielleicht noch nicht so, also jetzt da 1997. Das ist erst noch am Entstehen gesehen. Jetzt ist die Frage, wo ist das heute? Und solche Themen, solche Erörterungen, das würde ich dann, sobald ich mir das anhöre, jetzt bin ich es am Einlesen, zum Teil, einen Großteil davon verstehe ich oder ich kann mich bereits schon eindenken, aber ich tue es eigentlich eben nicht kommentieren. Ich werde es dann aber erst kommentieren oder analysieren, erst wenn ich alles eingelesen habe. Also die ganze Balkangeschichte, inklusive einfach der Großteil der Balkangeschichte plus die Press Releases und die Summaries. Vielleicht auch ein geschichtlichen Hintergrund geben. Vielleicht auch schauen, wer sind eigentlich die Opfer, sind das, warum genau die Menschen, wenn man so etwas herausfinden kann, wenn man das einfach und schnell finden kann. Oder auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, das herauszufinden. Auch das, was öffentlich zugänglich ist. Solche Themen. Oder auch dann zum Beispiel vielleicht, dass man schaut, wo sich dann die Armee plötzlich einen neuen Namen gegeben hat. Wie ist das genau gewesen? Was ist dort passiert? So macht man das? Wozu führt das? Hat das rechtlich? Kann man sich damit rechtlich entschuldigen? Oder? Also darum auch die Playlist. Die Playlist in erster Linie jetzt mit dem Balkan zu tun. Ich habe mit dem Balkan gestartet. Vor 2 Wochen. Aber es hat auch ganz klaren Bezug zu Themen wie werden Entscheidungen getroffen? Wie tun wir abwägen, wie tun wir nicht abwägen? Aber nachher geht es weiter mit the Summary of the Separate and Dissenting Opinions of President Kasese and Judge Stephen and the dissenting opinion of Judge Lee.